Hello, good afternoon. Sorry, good evening. So, in the previous class, we discussed about different topics, right? So, I'm not concluded. Some of the topics were not discussed very properly, right? In the meantime, we can discuss the program formats and television production process. Okay, so today we'll discuss about television program production, television production formats, or sorry, yeah. So before that, I will share one screen so that we can conclude. We can discuss about that. So television news production. How television news is produced and how it is processed and how it reaches to the public. Okay. So television is basically audio visual medium, right? Audio visual means you can watch a visual as well as you can listen to the audio. Okay. So here, so every half an hour, okay, every half an hour, news channels telecast news bulletin. So it may be called as a news bulletin or newscast. Okay. So in that, there are news programs related to national, international, regional, local events. Sometimes sports, politics, entertainment, all the categories of news, genres of news. Okay. Maybe political news or entertainment news or any news related, whichever has the news values. So in the beginning classes, we studied about the news values like prominence, concurrence, and immediacy, and timeliness. These are some of the news values, right? So based on that, there are different news from national, international, and regional news. Okay. So every channel has its own schedule. I'm basically if you discuss about Telugu channels, so they have every fresh hour. That means if it is 11 o'clock, they have a news bulletin. It is at 12 o'clock, they have a news bulletin. It's 1 o'clock or morning 7, 8. So every hour, they start with a new bulletin, right? In that bulletin, so you have a national, international, and regional news events. Okay. So whenever, so this news process is designed for half an hour. So in that, there may be a 10 to 15 news stories. Okay. Whenever unexpected news comes, so they have a half an hour plan. Okay. In that half an hour, if any important news comes, if you think any accident, major accident, okay, they may disturb the sequence order, the program order. So this news about accident will occupy the major position. So because you are interrupting the, so actually it is called run order. Run order means, so for every half an hour news bulletin, a newscast, they prepare first this story, second this story, third this story, fourth, and so on. So it fills the gap of half an hour. So if any unexpected event comes or any unexpected event happen, so that event takes place. So this remaining items will be discarded, and the story which is happened immediately, that the story placed into the sequence. So that means there it is a breaking the sequence order. That is called breaking news, right? So what is the breaking news? Because every half an hour, they prepared, the news producer or bulletin producer will prepare a half an hour newscast, news stories. If anything happens, they disturb the news sequence, and this event will take place. That is, so it breaks the news run order. So it occupies the place in the run order. So that is called a breaking news. Okay. So there are news stories.
So in a news stories, world news, national news. Okay. So whatever important, whatever interesting to the public. So that newscast will be. So everything, every incident, every action may not occupy the place in a news. Okay. But whichever important, interesting to the public, okay, which can attract the audience, that news only occupies the major portion of the newscast, right? In a 24-hour channels, in a 24 hours channels, so it requires a lot of news. Okay, every half an hour, then every 1 hour. First, basically, if you take first half an hour, they will present the live news bulletin, and second half an hour. For example, if it is a 4 o'clock news bulletin, so if it is a 4 o'clock news bulletin, first 4 to 4:30, okay, 4 to 4:30 they telecast lively. Okay, in the live after 4:30, they will play the recorded bulletin. Recorded bulletin means so that may be prepared earlier, so it may have shelf life. It may be related to politics, entertainment, or any general story interested to the public, right? So that story takes place on a half an hour later part of the 1 hour. Okay. Uh, so after this internet, so whenever anything happens at international level or worldwide, so every news channel or newspaper organization has its own websites. So just they'll look at the website and they'll get the information and they develop and they'll collect different sources and they make it as a news story. Okay, that is what happens in every news channel in Telugu. So not only Telugu, in every English, any channel, any news channel, it will happen. Sometimes this local news channels. Okay. Take example earlier. In national channels, uh, they give some space to the local news. For example, in the earlier in undivided Andhra Pradesh, so some news bulletins were designed to telecast only local news. That means only Telugu states. Okay, Telangana, Andhra Pradesh. Some bulletins are designed to telecast only national level. That means national all over the country. So news may come from Tamil Nadu, Orissa, Bengal, or Delhi, or Rajasthan. So whatever news important to the public, okay, which has a relationship, which has a impact on the public, that news will telecast it. Some bulletins were designed to telecast only international news, like international politics, tourism, and any event, international events. Okay, that half an hour is specially for international events. Okay, so this may be news bulletins may be for local, national, or international. Some bulletins are specially for sports. Okay, basically in every evening, 5:30. 5:30, you watch Telugu channels, so in every channel, they telecast news bulletins. Okay, if you take 3:30 or 2:30, it is a 2:30 only women empowerment, women related programs. Okay, which are interested to particularly designed to attract the women audience. Okay, so that program is telecasted. If it is a 3:30, so every channel telecast at that time related to the health. It may be phone-ins with the doctors or any advice. Okay, like otherwise they call a specialist and discuss one topic. Okay, based on the current situation, or sometimes there is a World Heart Day or HIV, HIV, World HIV Day. Sorry,
AIDS Day, sorry, it's not HIV Day, AIDS Day, World AIDS Day, December 1st. Okay, for example, December 1st, there is a program on particularly designed for AIDS. If any hot day, there are a number of days designed to celebrate or create awareness on particular medical issues. So in that day, they design on that particular topic, right? So news feeds. In a news feed, so for example, uh, take example TV9. TV9 has its headquarters in Hyderabad. Okay, they collect the news from different parts of the state as well as the country and world, right? So what happens? What is this news feed? So news feed come from the. So news feed is, for example, one news story. So in Vizag news reporter sent a story on Vizag steel or any issue related in Vizag. Okay, that story comes to the Hyderabad station. Station. Station here means Hyderabad servers. So they have a computers. They send the story to the Hyderabad. Then, if it is a national story, you may get it from the news agencies, okay, or you may connect to the satellite. Then only, so see, for example, take example of Reuters or APTN. These are the news agencies. They have news channel connection, satellite connection. So every 10 minutes or every story, they just telecast, and this whoever subscribe to that news agency, they will get that feed. Got it? So Reuters is a news agency which collect news from different parts of the world and stores it in their server. And whoever subscribe to that agency, they can access the stories from the Reuters server. Whenever story interested to the Indian public, so that story can access by this news channel of India. So whether it may be Telugu channel or Bengali channel or Marathi channel. Okay. So if it is a national interest, they will get that feed. Same way, even national news agencies like a UNI, PTI, okay, if they have a news stories, so they can access, this news channel can access their stories and they can modify or rewrite, okay, then they can telecast. Okay, basically the, so how this news is selected. So basically, there are 9 factors with the newsworthiness. Okay, what are the newsworthiness? One are the significance. Okay, significance generally, significance means, so if it is important, okay, then only if it is a important to know every people of India or general public, so that may be important news story. That will become a news story. And possible future impact. See, for example, petrol hike, petrol price hike అనుకోండి, example. So that will impact the public life. Okay, if you increase the price of the petrol, so it will increase the uh, expenditure of common people, right? So for example, only that is the example. So take any example. If it is create an impact on general public, that will become a news. Conflict. See, conflict means here you take the Russian and Ukrainian conflict. Okay, if there is a conflict, so that will become a news. Okay, sometimes human interest stories. Human interest stories means, so for example, one person in a rural area, take example, any tribal area, see this
story about one person who is living in a rural area, but is planting this samplings. Okay, it become a big forest. Okay, so based on his own interest and based on his active participation in the forestation. Okay, so that may create some interest or some person. So whoever may be. So if it is a human interest story, so we can say ఇంకా ఏమని చెప్పాలంటే మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఎవరి లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి లేకుంటే ఎవరిదైనా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవడానికి అలాంటి స్టోరీస్ ని హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోరీస్ అంటారు. ఓకే, దాట్ మే బి ద హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేట్ ఏ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్, తెలుసుకోవాలి పలానా గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయ్యే స్టోరీ ఏదైనా కావచ్చు, అది న్యూస్ వర్దినెస్ అంటారు. అగైన్ ప్రాక్సిమిటీ. సో ప్రాక్సిమిటీ మీన్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఏ కార్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ, అప్పుడు మీకు మనకు తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నియర్ టు అస్, సో వీ మే ఇంట్రెస్ట్ టు నో ద డీటెయిల్స్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్సిడెంట్ ఇన్ అమెరికా, సో వి మే నాట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఎవడో పోన్లే మనకి ఎందుకులే అనుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నియర్ టు అవర్ హౌస్ ఆర్ అవర్ లొకాలిటీ, అవర్ ఏరియా, సో వి మే ఇంట్రెస్ట్. ఎవరు వాళ్ళు ఎట్లయింది ఏం జరిగిందని మనం వి మే ఇంట్రెస్ట్ టు నో ద డీటెయిల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్సిమిటీ, అంటే నియర్ టు ద అవర్ లొకాలిటీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎఫెక్టెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దెర్ ఈస్ సైక్లోన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సైక్లోన్ వస్తుంది అనుకోండి, ఒక తుఫాన్ వస్తుందంటే, సో దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎఫెక్ట్స్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్? సో దట్ స్టోరీ బికమ్ ఏ న్యూస్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ న్యూస్ వాల్యూ, సో న్యూస్ వర్దినెస్. Okay, that if it is a number of people are affected, that will become a news story. Timeliness. For example, one other feature of the news story is the timeliness. Timeliness means, so ninna accident jarigindante we may not to know the interest details of the story. Oka 10 రోజుల కింద జరిగింది అనుకోండి, we may not interest to know the details. So if it is happens just now, so we may interest, right? అట్లాగే ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, వారం రోజుల కింద జరిగితే మనకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కొన్ని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిడెంట్ అనుకోండి, వారం రోజుల కింద ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే యాక్సిడెంట్ జరిగిందా అని అనుకుంటాం, అంతేగాని మనం వి మే నాట్ షో ఎనీ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ జస్ట్ నౌ, 1 hour కిందనో లేకుంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కిందనో జరిగిందో అనుకుంది అనుకోండి, సో వి మే ఇంట్రెస్ట్ టు నో ద డీటెయిల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్లీనెస్. And another one is the exceptional quality. Here the story, see for example so exceptional quality means here, so you are doing the same work, I am doing the same work, so in a normal time, for example you are doing the same work in 8 hours, I am also doing the same work. One person did it in 1 hour, same pun, ఒకటే పని. అంటే దట్ మీన్స్ హియర్ ఎక్సెప్షనల్ క్వాలిటీ, అంటే మనకంటే ఐ మీన్ జనరల్ పబ్లిక్ కంటే ఎక్సెప్షనల్ గా ఉంటే అది స్టోరీ అవుతుంది, న్యూస్ వాల్యూ. మనకంటే అంటే జనరల్ గా అందరికంటే ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ధోని ఒక సెంచరీ 2 సెంచరీలు కొట్టిననుకోండి, 2 డబుల్ సెంచరీ కొట్టిననుకోండి, మామూలు అటువంటి టైంలో కాదు అనుకున్నప్పుడు సో అది న్యూస్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఒక సెంచరీ కొట్టడం కష్టం, అట్లాంటప్పుడు సెంచరీ కొట్టితే అది ఇట్ బికమ్ ఏ న్యూస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డబుల్ సెంచరీ అనుకోండి, అది ఇంకా పెద్ద న్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎక్సెప్షనల్ క్వాలిటీ, నార్మల్ దానికంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్ దట్ విల్ బికమ్ ఏ న్యూస్. అంటే షాక్ వాల్యూ, అంటే కొన్ని న్యూస్ వినగానే మనకు అట్లా అయిపోయిందా అంటాం, అట్లాంటి స్టోరీస్ ఆల్సో బికమ్ ఏ న్యూస్. అట్లాంటి ఎనీ స్టోరీ సో బికమ్ ఏ న్యూస్. దీస్ ఆర్ ద న్యూస్ 9 factors associated with the newsworthiness. Okay, so in a film production or video started, whatever production process you use, okay, largely
out of your necessity, right? So if you have only one camera, you need to take different shots on different angle, and you need to produce. If you have a budget, large budget, so you may hire multiple cameras. Okay, you can have multiple cameras and take shots from different location, different angle and place. Okay, based on your production approach and necessity, right? So it may be single camera production approach or multiple camera, multi-camera, not multiple, multi-camera approach. So based on it is your technical and economic needs. Okay, manaku technically we need a number of cameras anukondi, we can hire the number of cameras, and also economical. So if you want to spend more money, so you can hire more cameras. If you have a less budget, small budget, and not technically we are not enough, so we can use a single camera. This is script writing. How to write a script for the stories. Okay, so every news channel telecast news in every half an hour, right? If it is a 24-hour channel, the news bulletin begins at 11 o'clock, అంటే hour beginning of the hour 1 o'clock అంటే 1 o'clock కి స్టార్ట్ అవుతుంది, and it ends at 1:30. అంటే half an hour they need half an hour stories. Maybe they in the half an hour they may telecast 5 to 10 stories or sometimes 15 stories sometimes. So nowadays 30 minutes 30 stories అనే స్టోరీలు వస్తున్నాయి, చూస్తారు ఎప్పుడన్నా? సో అంటే we need 30 different stories, right? Okay, so for that every time this news copy editor or sub editor will prepare a news stories, and video editors edit the visuals. Okay, and other people, graphic people, add graphics. So these news stories, so for example, take a example. If there is a accident, so you need to report that story in an immediate way. Half an hour lo you need to submit. Half an hour lo otherwise రేపు సబ్మిట్ చేస్తా, ఎల్లుండి సబ్మిట్ చేస్తా అంటే you people may not watch your channel కదా. 2-3 రోజుల కింద జరిగిన యాక్సిడెంట్ చూపిస్తే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? నోబడీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్ ద yesterday's or previous day news. So probably you need quick or immediate. Immediacy is the one of the newsworthiness of the story. Okay, immediate గా వచ్చేదానికి ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ చూస్తారు. సో బ్రేకింగ్ న్యూస్, అందుకే బ్రేకింగ్ న్యూస్ వీఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్. దట్ మీన్స్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ అనమాట, ఇప్పుడే జరిగింది అనే దానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం. ఓకే, okay, some for example take 24-hour channel, half an hour anukondi, they may be live. Some special programs untai. If there are special programs, they have some time to rehearsal. For example, ఇప్పుడు మీరు 30 minutes కానీ మ్యాగజైన్ స్టోరీ అట్లాంటివి తీసుకుంటారు అనుకోండి. ఓకే, దాట్ స్టోరీ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అంటే ముందే ప్రిపేర్ చేస్తారు అవి. అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందో 1 hour ముందో ప్రిపేర్ అవుతాయి. సో దే హ్యావ్ ఎ టైమ్, రిహార్సల్ చేసుకుంటారు, ఒకసారి ఫస్ట్ చదువుకుంటారు. దెన్ దే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ దే విల్ ప్రొసీడ్, అదర్వైజ్ దే విల్ టేక్ అనదర్ షాట్, అనదర్ టేక్ తీసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్, సో దే విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ దే ఎడిట్ అండ్ దే విల్ పోస్ట్, రైట్. కొన్ని స్టోరీస్ ఏమో సమ్ స్టోరీస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్, కొన్ని నాట్ ఫ్లాష్ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ ఏమో అవసరం లేదు, కొన్ని డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్డ్ వే. ఓకే, బై లుకింగ్ ఎట్ ద విజువల్ ఆర్ video you can understand. Okay, the advantage of this television is, so you are same time you are giving a audio and video, right? Even if your language is not clear, అంటే మీరు కొన్ని పాయింట్స్, even if you miss up some points, by looking at the video you can get some information.
right? That can be possible with the television news. Okay, so the next class we'll discuss. So hopefully this class, so we are not prepared well in advance. So tomorrow we'll discuss some news program formats. Okay, that one. Okay, thank you. Thank you.